권아나TV. Hello everybody, this is 권주현, 권아나TV의 권아나입니다. Hello, hello. 방탄소년단이 UN에서 또다시 연설을 멋지게 했습니다. 원래 연설문들은 굉장히 좋은 정선된 문장, 정말 잘 써진 문장들이 많아요. 여러분, 이 문장들을 제 설명과 함께 계속해서 반복해서 듣고 보고 입으로 따라 하시면 다른 강연장이나 다른 PPT 발표를 할 때도 이러한 명문장들을 막 섞어서 쓰시면 정말 더욱더 멋져 보일 것입니다. 여러분, 영상 보시기 전에 좋아요, 구독, 알림 설정 3종 세트 해주시면 정말 만수무강하겠습니다. 7명 BTS 멤버 중에 RM만 남준이 형이라고 해도 되나? BTS RM한테 죽는 거 아니야? RM 연설문만 집중적으로 파도록 하겠습니다. Thank you, representatives of the member states of Group of Friends of Solidarity for Global Health Security, UNICEF Executive Director, Excellencies, and distinguished guests from all around the world. Thank you. 감사합니다. Representatives of the member states of Group of Friends of Solidarity for Global Health Security. Representatives, 대표하는 사람들 of the member states of Group of Friends, Group of Friends를 대표하는 대표인들 of Solidarity, 연대나 결속이라는 뜻이에요. For Global Health Security, 이와 관련된 대표인 여러분들, 그러니까 UN 관계자 여러분들, UNICEF Executive Director, UNICEF의 총재, 그리고 Excellencies and distinguished guests from all around the world. 전 세계 대사님들, 기빈 내외분들께 감사합니다라고 합니다. It is a great honor for us to have this valuable opportunity to speak in a session in the 75th UN General Assembly. It is a great honor for us. 굉장히 우리에게 정말 좋은 영광이에요. 정말 큰 영광입니다. To have this valuable opportunity, 이 정말 귀중한 기회를 갖게 되어서 in the 75th UN General Assembly, 제75회 UN 총회에서 to speak, 저희가 이렇게 말할 수 있는 기회를, 귀중한 기회를 갖게 되어서 굉장히 영광입니다. My name is RM, the leader of the group BTS. My name is RM. 내 이름은 RM이에요. 마치 제가 이름이 My name is 권아나콘다 하는 것처럼 RM도 원래 이름은 남준이죠. 영어 이름은 RM. The leader of the group BTS. BTS의 리더인 RM. 내 이름은 RM이야, 나야, 나라고 이야기합니다. And 2 years ago here, I asked your name. I urged you to let me hear your voice. And I let myself be filled with imagination. 2 years ago here. 2년 전 여기에서 라는 뜻이에요. 2년 전에는 사실 UN에 가서 연설을 했습니다. 하지만 because of the COVID-19 pandemic, because of the outbreak, 코로나19 사태 때문에 스튜디오에서 찍었습니다. 2 years ago here, 2년 전 여기에서 I asked your name. 나는 너의 이름을 물어보았어. 이름이 뭐니? 내 이름 권아나콘다. 너 이름 뭐니? RM이니. I urge you to let me hear your voice. Urge A to B. A에게 B하도록 시키다, 촉구하다 라는 뜻이겠죠. Let me hear your voice. 당신의 목소리를 들려달라고 요청했습니다. 말하라 이거지. And I let myself filled with imagination. And I let myself, 내 자신이 이렇게 하도록 했어. Be filled with imagination. 상상으로 가득 차도록 했대. 그러니까 많은 것을 상상했습니다. As a boy from the small city of Ilsan in Korea, as a young man standing at the UNGA, as a global citizen of this world, I imagine the limitless possibilities before all of us, and my heart beat with excitement. As a boy from the small city of Ilsan in Korea, 대한민국의 일산이라는 작은 도시 출신의 소년으로서 As a young man standing at the UNGA, UN 총회에 참석해 서 있는 한 청년으로서 As a global citizen of this world, 그리고 세상을 살아가는 세계 시민으로서 I imagined the limitless possibilities. 나는 무한한 가능성을 상상했습니다. Before all of us. 나와 우리 앞에 놓인 무한한 가능성을 상상했습니다. And 그리고 my heart beating with excitement.
그리고 제 심장은 흥분으로 고동쳤습니다. But COVID-19 was beyond my imagination. But COVID-19, 그러나 코로나19는 was beyond my imagination. Beyond one's imagination, 상상을 뛰어넘는 이라는 뜻입니다. 그러나 코로나19는 제 상상 이상이었습니다. Our world tour was totally canceled. All of our plans went away, and I became alone. I looked up but couldn't see the stars at night. Our world tour was totally cancelled. 우리의 월드 투어는 전부 다 취소가 되었고, totally, 전부 취소되었고, our plans went away. 우리 모든 계획들은 다 틀어졌습니다. And I became alone. 그리고 저는 혼자가 되었습니다. I looked up. 나는 위를 쳐다봤어요. But, 그러나, couldn't see the stars at night. 밤 하늘을 올려다 보았지만 별들을 볼 수 없었습니다. When I start feeling lost, I remember my face in the window, like Jungkook said. When I start feeling lost, 제가 길을 잃은 것 같다고 느끼기 시작할 때, 그러니까 내가 막막할 때, I remember my face in the window, like 정국 said. 정국이 앞서 말한 것처럼 유리창에 비친 제 얼굴을 떠올립니다. 여기서 feel lost, 정신적으로 갈팡질팡하다, 이리저리 헤매고 다니다 라는 뜻입니다. I remember the words I spoke here 2 years ago. Love yourself, speak yourself. I remember the words I spoke here 2 years ago. 2년 전 제가 이 자리에서 했던 말들을 떠올립니다. Love yourself, 자신을 사랑해라. Speak yourself, 자신의 목소리를 내십시오. Now, more than ever, we must try to remember who we are and face who we are. Now more than ever, 여느 때보다 we must try to remember, 우리는 기억을 해야만 합니다. Who we are, 우리가 누군지, and face who we are, 우리가 누구인가 하는 사실을 정면으로 받아들여야 합니다. We must try to love ourselves and imagine the future. BTS will be there with you. We must try to love ourselves. 우리는 우리 자신을 사랑할 수 있도록 노력해야 됩니다. And imagine the future. 그리고 미래를 상상해야 합니다. BTS will be there with you. BTS는 당신과 함께 할 것입니다. Our tomorrow may be dark, painful, difficult, and we might stumble or fall down. Our tomorrow may be dark, painful, difficult. 우리의 내일은 maybe 아마도 dark, 어둡거나 painful, 고통스럽거나 difficult, 힘겨울 수 있습니다. We might stumble. 우리는 넘어질 수 있습니다. And fall down. 무너질 수 있습니다. But the stars shine brightest when the night is darkest. And if the stars are hidden, we'll let moonlight guide us. But the stars shine brightest when the night is darkest. 그러나 밤이 가장 어두울 때 별들이 가장 빛나기 마련입니다. 당연하죠. If the stars are hidden, 그리고 별들이 보이지 않을 때면 we will let moonlight guide us. 우리는 달빛이 우리의 길을 안내해주게 할 것입니다. If even the moon is dark, let our faces be the light that helps us find our way. If even the moon is dark, 만약 달 또한 어둡다면 let our faces be the light. 우리 얼굴이 빛이 되게 하세요. That helps us find our way. 우리의 길을 찾는 빛이 되게 합시다. 멋있는 말이네요. Let's reimagine our world. We're huddled together, tired, but let's dream again. Let's reimagine our world. Reimagine, 다시 상상하다. 우리의 세계를 다시 상상해 봅시다. We are huddled together, tired. 우리는 지쳐서 웅크리고 있지만, but let's dream again. 그러나 다시 한번 꿈을 꿉시다. Let's dream about a future when our words can break out of our small rooms again. Let's dream about a future. 우리는 미래를 꿈꾸어 봅시다. When our worlds, 우리의 세계가 can break out of our small rooms again. 우리의 세계가 우리의 작은 방을 부수고 나아가 넓어지는 미래를 꿈꾸어 봅시다. It might feel like it's always night and we'll always be alone, but the night is always darkest before the first light of dawn. It might feel like it's night,
항상 밤인 것처럼 and will always be alone. 우리가 항상 혼자인 것처럼 느껴질 수도 있습니다. But the night is always the darkest before the first light of dawn. 그러나 밤은 새벽의 첫 빛이 찾아오기 전에 가장 어두운 법입니다. Life goes on. Let's live on. Life goes on. 인생은 계속된다. 투팍의 노래처럼 Life goes on. Let's live on. 계속 살아갑시다. 여러분 이렇게 좋은 영어 문장들을 가지고 반복과 쉐도잉을 통해서 영어 실력을 향상시켜 보세요. 여러분도 여러분의 분야에서 BTS가 될 수 있습니다. Then I'll see you later. Bye bye.